if you want to do installation, so in computer, there are some certain hardware and software requirements are there. So any application you want to install, for example, computer. So computer, whenever you buy computer, there will be a hardware layer will come. What is the hardware layer? So that is CPU, processor. Otherwise, you can call it as core. Then memory, storage, network. These are hardware requirements. So on top of this, you will install one operating system. Yes. Okay, this is the hardware layer. So on top of it, you will install operating system. So after operating system only, you can add any application. Each application requires its own configuration requirements. This is software layer. Any application. So SQL Server also an application. So if you want to install SQL Server, you need hardware layer, that is core, memory, storage, network. In the same way, operating system. On top of that only, you can install SQL Server application. So for each version, the requirements are different. Core capacity ఉండొచ్చు, memory capacity, minimum memory capacity, storage capacity, network capacity. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంపాటబిలిటీ, ఇవన్నీ SQL సర్వర్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వెబ్సైట్ లో, మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్ లో ముందుగానే ఇస్తారు మనకి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ నీడ్ టు గో ఫార్వర్డ్. ఇక్కడ కోర్ అంటే ప్రాసెసింగ్ అన్నమాట. సో ప్రాసెసర్ కంపాటబుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్, so you know operating systems, right? These are server OS, these are user OS. So right now 2022 Windows Server OS is going on. Next, instance. సో కొన్ని వర్డ్స్ టర్మినాలజీస్ తెలుసుకుంటే మీకు ఇన్స్టాలేషన్ లో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సిక్వెల్ సర్వర్ లో మనం చాలా సార్లు ఇన్స్టాన్స్ అనే పదాన్ని వాడతాం. వాట్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్? సో ఈచ్ టైమ్ యూ ఇన్స్టాల్ ఏ కాపీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, that is called as instance. In simple words I am telling, but the depth meaning I will explain you soon. For example, you wanted to install WhatsApp in your mobile. So WhatsApp అనే application ని మీరు ఎన్నిసార్లు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు? How many times you can install this application in your mobile? One time. One time. Well, very good. So any application, user applications, mostly user applications, you maximum install only one time. If possible, you can clone this app second time. So dual WhatsApp you can use in your mobile maximum. But this is not second time installation. This is only cloning this app. Okay. But in real time business applications, you can install based on the application, you can install multiple times. Same copy, you can install multiple times. So మీ మొబైల్లో ఒక 20 times వాట్సాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? Okay, as per user application, we cannot imagine those things. But SQL Server, yes, you can install multiple times. Same software, you can install maximum 50 times in one computer.
Each time you install a copy of software, that is called an instance. Each instance should be given a name that is called as instance name. How many times we can install SQL Server in a computer? 50 times. 50 times. Okay. So one time you may not give, or you can provide name. If you do not provide any name, it will take default name. That is called as default instance. మీరు ఏ నేమ్ ఇవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ టేక్ నేమ్. విచ్ నేమ్? కంప్యూటర్ నేమ్. Okay, let me open my computer. This PC, right click properties. Okay, what is my computer name, device name? GHK. If I don't give any name, it will automatically take GHK as a instance name. First time only. Okay, so finally you can give one named instance, default instance. 49 times you can install named instance. Finally 50 times. Okay, one time you cannot, you can leave as per your choice, you can leave the name. 49 times if you want to install, you can give name. So wherever you have given name, that is called as named instance. Wherever you have not given any name, that is called as default instance. Okay. So instance అనేది మీరు each time you install a copy, that is called as instance అని మనం చెప్పుకున్నాం. కానీ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ ఏంటంటే ఇన్స్టాన్స్ ఈక్వల్ టు DBMS, database management system. Did you remember this word? When did you use this? DBMS. So DBMS acts intermediary program between application and database. See this image. We have discussed this. So what is SQL doing here? This is an application. This is a database. It will act as a intermediary person between application and database. సో డేటాబేస్ కి అప్లికేషన్ ని కనెక్ట్ చేసి డేటాబేస్ లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే ఇంటర్మీడియటరీ ప్రోగ్రామ్ లాగా మనకు ఈ DBMS వర్క్ అవుతుంది. సో DBMS ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ హియర్ యాజ్ ఎ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, సో ఇంకా టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెమరీ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. What is memory structure and what is background process? The definition of instance is collection of memory structures and background process. So memory structures మీకు చెప్పాను ఏం గుర్తుందా? సో ఏదైనా యాక్టివిటీ జరగాలంటే డెఫినెట్ గా ఆ యాక్టివిటీ ర్యామ్ లోనే జరగాలి, డిస్క్ లో జరగదు. I explained you in this computer basics. సో ఏదైనా యాక్టివిటీ జరిగితే దట్ విల్ బి టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ మెమరీ. డైరెక్ట్ గా సిపియులో ఆపరేషన్స్ జరగదు, డైరెక్ట్ గా స్టోరేజ్ యూనిట్ లో ఆపరేషన్ జరగదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ అనలైసిస్ ఆర్ డిజైన్, ఎనీథింగ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ మెమరీ ఓన్లీ.
Okay. For each activity, a part of memory will be allocated. A part of CPU will be allocated. సో మీరు ఏదైనా యాక్టివిటీ ప్లాన్ చేశారు. మీ యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. టేబుల్ ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, లొకేషన్. సీరియల్ నెంబర్ 1 నేమ్ హరి, లొకేషన్ బెంగళూరు. సీరియల్ నెంబర్ 2 నేమ్ రవి, లొకేషన్ హైదరాబాద్. సీరియల్ నెంబర్ 3 నేమ్ రఘు, లొకేషన్ కేరళ. సీరియల్ నెంబర్ 4 మహేష్, లొకేషన్ చెన్నై. దిస్ ఈజ్ ఎ టేబుల్. ఈ టేబుల్ ని బిల్డ్ చేయమని చెప్పి నేను ఒక కమాండ్ ఇచ్చాను కంప్యూటర్. సో ఈ టేబుల్ ని బిల్డ్ చేయడానికి ఏమేమి అవసరం అవుతుంది? సో ఎనీ యాక్టివిటీ, ఎనీ ప్రాసెస్ మీరు రన్ చేయాలంటే మీకు కోర్ సిపియు ఉండాలి. సో సిపియు టైం అవసరం అవుతుంది. సిపియునే బ్రెయిన్ అన్నమాట. సో ఏ వర్క్ చేయాలన్నా సిపియు ద్వారానే జరుగుతుంది. ఆ వర్క్ ఎక్కడ జరగాలి అంటే మెమరీలో జరుగుతుంది. ప్లేస్, who will do work, who, where. So who will do? CPU do. Where will do? Main memory will do. Okay. So ఇది మెమరీ స్ట్రక్చర్, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. సో ప్రాసెస్ కి ఏంటంటే హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, టైం కావాలి దీనికి, సర్టన్ టైం, డ్యూరేషన్, టైం. సో ఒక ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది? ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈఎక్సి ఫైల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్సెల్ కదా, ఎక్సెల్ డాట్ ఈఎక్సి అని ఒక ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ సిపియు డైరెక్ట్లీ. ఇట్ కెనాట్ టేక్, దర్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ అలాటెడ్ టు దిస్ ఈఎక్సి. సో హార్డ్వేర్ కొంచెం సిపియు కావాలి, కొంచెం మెమరీ కావాలి, కొద్దిగా టైం కావాలి. ఈ 3 పారామీటర్స్ తీసుకొని ఇట్ విల్ రన్ ఏ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ విల్ బిల్డ్ ఏ టేబుల్. సో దీన్ని ప్రాసెస్ అంటారు. ఓకే. అలాగే సర్వీస్. ఎస్టర్డే వి డిస్కస్డ్ దిస్ 2 టర్మినాలజీస్. సర్వీస్ ఏంటంటే ఈ ఈఎక్సి ఫైల్ వితౌట్ అవర్ ఇంటర్వెన్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ షట్ డౌన్ అయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది, ఆటోమేటిక్ గా ఇది స్టార్ట్ అయిపోవాలి. సో వితౌట్ యూజర్ ఇంటర్వెన్షన్, if a process needs to be run, it needs a service. That means this is a service. So in the service, we place a executable program. Excel is a executable program, exe. So this is a service. ఒక సర్వీస్ లో ఈఎక్సి ఫైల్ పెట్టి రన్ చేస్తాం అనమాట. సో మీరు ఉన్నా లేకపోయినా ఆటోమేటిక్ గా ఈ సర్వీస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. మరి మన ప్రమేయం లేకుండా వితౌట్ యూజర్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి రన్. సో దీన్ని ఎవరో ఒకరు టేక్ కేర్ చేయాలి కదా సర్వీస్ ని, అంతేనా? సో అట్లీస్ట్ ఎవరో ఒకరు మానిటర్ చేయాలి ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో హూ మానిటర్ సర్వీస్? ఇట్ ఈస్ మానిటర్డ్ బై సర్వీస్ అకౌంట్. అంటే జస్ట్ లైక్ యువర్ మేనేజర్ అనుకోండి, జస్ట్ లైక్ యువర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్. సో నాకు సర్వీస్ ఉంది, అందులో ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి. ఈ సర్వీస్ ని రన్ చేయాలంటే నాకు టైం లేదు. సో ఐ అపాయింట్ ఏ పిఏ, పర్సనల్ అసిస్టెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వీస్ అకౌంట్. ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ ఈ సర్వీస్ ని రన్ చేస్తుంది. ఈ సర్వీస్ లోపల ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. సేమ్ వే సిక్వెల్ సర్వర్ కూడా సిక్వెల్ సర్వర్ డాట్ ఎక్సి ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఇది కంటిన్యూస్ గా రన్ అవ్వాలి. ఇది రన్ అయితేనే మనకు సిక్వెల్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది. సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ మానిటర్ చేయలేం కాబట్టి దీన్ని ఒక సర్వీస్ లో పెడతాము. ఈ సర్వీస్ కి ఒక సర్వీస్ అకౌంట్ ఇస్తాం. ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ అనేది హీజ్ ఏ పర్సనల్ అసిస్టెంట్, హీజ్ మై మేనేజర్, హీ విల్ మేనేజ్ సర్వీస్. ఓకే. లెట్స్ డైవ్ ఇంటూ ఇన్స్టాలేషన్ నౌ. సో సర్వీస్లు ఎన్ని ఉంటాయి అవన్నీ we will discuss later.
What is process? What is service? What is service account? Okay. Okay. So now we will start the demo of installation. How to do demo? How to install SQL Server? Open your browser. Just type SQL Server 2022 download. The first site by Microsoft. So it will pop up and just click on this. Remember these three colors. It will never change website appearance. So blue, ash color and black. To go down, so you go to developer, click on download now. An exe file will be downloaded. So it is just installer. It is not full file. So open this. This is an exe. Double click on this. Click on yes. So now SQL Server Developer Edition is coming. So you can go for basic custom, but forget about two options. Go for download media because you will have one software copy. So ISO means డివిడిలో ఒకప్పుడు మనకు ఇచ్చే సాఫ్ట్వేర్ కాపీని ISO ఫార్మాట్ అనేవాళ్ళు. ఓకే, సో choose ISO. It is default option. Click on download. That's it. Okay, download successful. So my internet is very fast, 300 Mbps. That is why it downloaded very fast. In real time, if your internet connection is not so fast, it takes some time. Go to open folder. So is the folder SQL Server. This is SQL Server, not this one. Downloads, open folder. This is also SQL Server, but it was downloaded a long time ago. So where is the recent file we downloaded? So we will download one more time. I need to show you the location of the downloaded file. Download media. So if you are not sure about this download folder, you can browse it. You can give specific place. This PC, C. Okay, I have a temp folder. Under temp, I'm downloading this. So how to download SQL Server? Go to browser, type SQL Server 2022 download. Microsoft official site will become. So click on that, go to developer version, developer edition, click download. So an installer file will be downloaded initially, then click on that ISO file. It can prompt. So click on ISO, click on download, it will be downloaded. So go to this PC, C drive, temp location. This is the SQL Server downloaded one. Okay, so this is ISO version. If you want, you can extract it, but no need, not required. Click on here, right click. Okay, first this is a ISO format. ISO అంటే ఏంటంటే DVD format. మనం DVD ప్లేస్ చేసినప్పుడు కంప్యూటర్లో we should mount it. It will automatically mount, but here we need to click on open or mount.
సో మౌంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే. ఐల్ డూ వన్ థింగ్. సో జనరల్‌గా ఏంటంటే ఇది మౌంట్ అవ్వాలి. నా అప్లికేషన్‌లో నేను ఇక్కడ విన్‌రార్ అనే సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్‌స్టాల్ చేయడం వల్ల ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్‌కి ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. ఓకే. వి విల్ డూ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆల్సో. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్. సో మీకు ఎక్స్ట్రాక్షన్ లేకపోతే డైరెక్ట్ మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇందులో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యి ఈ ఫోల్డర్‌లోకి వచ్చేస్తాయి. నార్మల్‌గా ఎక్స్ట్రాక్షన్ అవసరం ఉండదు. డైరెక్ట్‌గా మీరు సెటప్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్లిక్ చేయండి. సో setup.exe, right click, run as administrator. So this platform we called as SQL Server Installation Center. This is a unified experience for SQL Server. Go for installation. Go for new SQL Server standalone installation. Okay. So మనం first time standalone installation ని మనం install చేస్తున్నాం. Click on this. So which edition do you want to install? There are so many editions are available. So evaluation edition, developer edition, express edition. I will tell you what is the developer edition and what is the enterprise edition. Other editions we will discuss later. So SQL Server is not a free product. It is very costly product. Okay. For your business operations, you need to buy enterprise edition. So SQL Server, they will bill you based on your usage or based on your course, based on your CPU capacities, based on your server numbers. Okay. This is enterprise edition. So they will give you standard edition. For example, assume this cost is 1 lakh rupees. You don't have that much of money. So they can give you 30,000 also SQL Server, but all features are not available. Some limited features will be available in standard edition. You can use it for business. Okay. So you can use it for business. If any problem comes, Microsoft will intervene and they will solve your problem. So enterprise edition is costly with all features. With some of features, you can use standard edition. Okay. So evaluation edition is equal to enterprise edition. But it is only for 6 months. They will give you 6 months validity. You can use it for business. Free version. Okay. So 6 months varaku without any problem, you can use SQL Server for business. After 6 months, it will be locked. Finally, developer edition. What we are installing. It is also 100% equal to enterprise edition. There is no difference between developer edition and enterprise edition. The only thing is you cannot use, you should not, you must not use it for business. మీ business operations కి దీన్ని వాడకూడదు. Okay. So you can run it for your testing procedures. Students can run it for learning purpose. Okay. So organizations can run it for before installing enterprise. సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయకముందు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవడానికి దీన్ని వాడుకోవచ్చు.
it is almost equal to 100% equal to enterprise edition. There is no difference. Name is only difference. Okay. But if you use this developer edition for business, if something happens to your business, Microsoft will not support you and they will charge you and they will file case on you. Okay. So enterprise edition, developer edition, 100% equal. That is why we practice on developer edition. So this is developer edition. Click next. So terms and license agreements, click on OK. Click on next. సో మీకు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కంప్యూటర్లో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ 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 కొట్టడమే. During our course period, we will install multiple times. So after 10 days, you will feel very comfortable with all this appearance and all this installation process. So initially it may take you 1 hour, 2 hours also for installation, but gradually you will install all these steps in within 5 minutes also. Okay. So it will check all the setup file. If there are any errors, it will show you errors and warnings. So all procedures, all steps should be marked as a green tick mark. If there are any warnings or errors in production environment, we will not go forward. So ఇక్కడ వార్నింగ్ చూపిస్తుంది కదా, వార్నింగ్ ఇస్ ఫైన్, బట్ ఎర్రర్ ఉంటే 100% ముందుకెళ్ళొద్దు. వార్నింగ్ ఉన్నా కూడా రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ముందుకెళ్ళాం. వాట్ ఇస్ దిస్ వార్నింగ్? సో రూల్ విండోస్ ఫైర్వాల్ జనరేటెడ్ ఏ వార్నింగ్. ఫైర్వాల్ ఇష్యూ. సో మన కంప్యూటర్ లో ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి కదా, ఏవంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయకుండా వైరస్ల నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంటాయి. సో ఈ ఇష్యూ వచ్చింది. ఈ ఇష్యూ వస్తే ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ లో, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో దెర్ విల్ బి మల్టిపుల్ టీమ్స్. వన్ టీమ్ ఈస్ విండోస్ టీమ్, అనదర్ టీమ్ ఈస్ నెట్వర్క్ టీమ్, and storage team, and SQL team, DBA team. ఓకే, ఇలా టీమ్స్ ఉంటాయి. విండోస్ టీమ్ వర్క్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ఏ ఇష్యూస్ వచ్చినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ వాల్ ఇష్యూ ఉంది, ఫైర్ వాల్ ఇష్యూ విండోస్ టీమ్. కంప్యూటర్ సెట్టింగ్స్ ఏవైనా చేంజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ విండోస్ టీమ్ చూసుకుంటారు. సో యూ కెనాట్ డూ డైరెక్ట్లీ, యూ విల్ రైజ్ ఏ టికెట్ టు దెమ్, సో దే విల్ డూ దట్ వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు వార్నింగ్ వచ్చింది, ఈ వార్నింగ్ వచ్చింది, దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వార్నింగ్ అని చెప్పి మనం స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి విండోస్ టీమ్ కి పోస్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళు దీన్ని క్లారిఫై చేస్తారు. నెట్వర్క్ టీమ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ network between multiple computers or any IP address requirement, internet issues, network failures, even unto network team ni consult. Storage team, if you want more disk space, okay, additional disk, additional drives, so we can get storage team. SQL related any things, you consult DBA.
ఇలా teams ఉంటాయి అన్నమాట. సో we will escalate this issue to Windows team. They will solve this issue. సో పాస్ దానికి కనిపించిన తర్వాతనే మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఎర్రర్ అయితే ఓకే. ఎర్రర్ అయితే డెఫినెట్ గా ముందుకెళ్ళకూడదు. వార్నింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ జస్ట్ వార్నింగ్. సో యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. పర్ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ ఆర్ యాడ్ ఫీచర్స్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టాలేషన్. మీరు ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారా, లేదా కొత్త ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదా ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన SQL సర్వర్ కి ఏదైనా ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఓకే. సో I want to do a new installation. Already I have installed 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. So this is 7th time I am installing. How many times you can install maximum? 50 times. 50 times. Very good. So right now in my computer already 6 times I have installed. So 7th time I am performing a new installation. Click on this option. Click next. Azure extension. So this SQL server will combine with Azure cloud services. This is a new feature in 2022 version. Earlier to this version, 2019 version, it was not there. Okay. So every 2 years, a new version will be released. 2022 లో రిలీజ్ అయింది కదా, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ the end of 2024 we can expect new version of SQL server. 2019 లో ఈ ఫీచర్ లేదు. We no need to talk about this now in this level. Click on here. We are unchecking this option. Go next. So మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, we deal with database services, SSDS. Did you remember this? As a DBA, we deal with SSDS, database services, SQL server database services. సో ఇక్కడ మనం డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ ని క్లిక్ చేస్తాం. మిగిలినవన్నీ మనకు అనవసరం. ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. So 4 features are very important. Remember this terminology. FISD. ISD కాల్స్ అంటాం కదా ఫోన్స్. సో FISD. ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇన్స్టాలేషన్ లో. F అంటే ఫీచర్ సెలెక్షన్. సో మీకు ఏ ఫీచర్స్ కావాలి, మనం డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే. I అంటే ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్. S అంటే సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్. D అంటే డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. See here. ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్, ఫీచర్ సెలెక్షన్. ఈ 4 కాకుండా మిగిలినవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ కొట్టేయడమే. ఓకే. సో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ పికప్ నేమ్డ్ ఇన్స్టాన్స్. డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కి MS SQL సర్వర్ అనే నేమ్ వస్తుంది, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ వస్తుంది. నేమ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఏ నేమ్ ఫర్ SQL server. I already chosen default instance. So now I am going for named instance, any name. SQL Server batch 33. Okay. By the moment I click here, automatically instance name will be taken as instance ID. So instance ID, instance name is same as usual by default. If you want to change, you can change it. I'm not changing anything. Click on next. So instance configuration completed, named instance, default instance. Now server configuration. Okay. See, let me open task manager.
to details. SQL server.exe. ఇది మన SQL server. సో ఇది రన్ అవ్వాలంటే మనకు ఒక ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ ప్రాసెస్? With the help of some CPU, some memory, some time, it will do it work. That is a process. ఈ ప్రాసెస్ ని రన్ చేయడానికి ఏం కావాలి? సర్వీస్ కావాలి. Okay, what is service? Go to here. So we have so many services related to SQL Server. So for example, let me open services.msc. You will see all the services list. SQL Server, agent, SQL Server. This is service for 2008 R2. Okay. All these are SQL related services. So ఈ సర్వీసులన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఇందులో exe ఫైల్, exe ఉంది కదా, డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఈ exe ఫైల్ ని ఈ సర్వీస్ లో పెట్టి మీరు ఉన్నా లేకపోయినా, మీరు కంప్యూటర్ ముందు అంటే మానిటర్ చేస్తున్నా లేకపోయినా దాని పని అది చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ ని రన్ చేయడానికి మనకు ఒక పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అవసరం అవుతాడు. దాన్నే సర్వీస్ అకౌంట్ అంటాం. రిమెంబర్ దిస్. సో SQL server.exe ని రన్ చేయాలంటే ఒక సర్వీస్ ఉండాలి. సర్వీస్ ని మానిటర్ చేయాలంటే సర్వీస్ అకౌంట్ ఉండాలి. ఆ సర్వీస్ అకౌంటే ఇది. ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఒక సర్వీస్ అకౌంట్ ఇస్తుంది. చూడండి, ఈ సర్వీసెస్ డీటెయిల్స్ ఓపెన్ చేశాను కదా. నౌ లెట్స్ సీ హియర్. దీస్ ఆర్ సర్వీస్ అకౌంట్స్. మీ కంప్యూటర్లో ఈచ్ సర్వీస్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై సర్వీస్ అకౌంట్స్. లోకల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ సర్వీస్ అకౌంట్. Network service is a service account. Okay, network service, local system, NT service. ఇవన్నీ సర్వీస్ అకౌంట్. సో జస్ట్ లైక్ మేనేజర్ అన్నమాట. మేనేజర్ లేకపోతే సర్వెంట్ అనుకోండి, మీకు ఇంకా బాగా గుర్తుండాలనుకుంటే. సో దీస్ సర్వెంట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ సర్వెంట్స్. అదర్ ఈజ్ కామన్ సర్వెంట్స్. మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యారండి కొత్తగా. ఓకే. సో మీకు పని మనిషి కావాల్సింది వస్తుంది అనుకుందాం. సో పని మనిషిని మీరు కొంతమంది ఎలా మాట్లాడుకుంటారంటే, డైలీ మార్నింగ్ వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేసి మాకు కావాల్సిన పనులన్నీ చేసేసి మీరు వెళ్ళిపోండి, మేము మంత్లీ 5,000 4,000 ఇస్తామని చెప్తాం. సో దిస్ కామన్ సర్వెంట్ విల్ వర్క్ ఇన్ యువర్ హోమ్ అండ్ అదర్ హోమ్స్ ఆల్సో. సో ద పర్సన్ విల్ వర్క్ ఇన్ 3 to 4 homes and they will earn 20,000 per month. Let's assume. In the same way, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? మనకు కావాల్సినప్పుడు సో మన ఇంటికి రావడం కష్టం. స్పెసిఫిక్ టైం ఉంటుంది, ఆ టైంలోనే వస్తారు. మీతో పాటే మిగిలిన వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వర్క్ చేయాలి. సో దానివల్ల వాళ్ళు అలసిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. వర్క్ ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గే స్కోప్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా నేనేం చేస్తానంటే 20,000 per month నేనే ఇస్తా. దిస్ సర్వెంట్ విల్ నాట్ గో టు ఎనీ హోమ్. హీ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు ఓన్లీ మై హోమ్. సో నాకు సంబంధించిన వర్క్స్ మాత్రమే చేస్తాడు, ఎఫిషియెంట్ గా చేస్తాడు. సో 5 హౌస్ లో వర్క్ చేయడం కంటే 1 హౌస్ లో వర్క్ చేయడం కంపారిటివ్లీ ఈజీ. ఈజ్ ఎర్నింగ్ మోర్. ఓకే. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంట్. This service account will take care only SQL Server. It will not think about any other programs. Common service accounts. These service accounts will look into SQL Server and also other programs. Okay. So ఇవి సర్వీస్ అకౌంట్స్. సో ఈ లోకల్ సిస్టమ్ చూడండి.
సో డివైస్ అసోసియేషన్ సర్వీస్, డివైస్ ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీస్, డిహెచ్ఈపి క్లయింట్, ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవరి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ని లోకల్ సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ సర్వెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు SQL సర్వర్, NT service MS SQL server. So this is dedicated service account. See, ఇది ఎక్కడైనా వర్క్ చేస్తుందా? ఇది ఒక్కటే జస్ట్ చూడండి, MS SQL సర్వర్ కి మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది. ఈ నేమ్ తో ఇంకో సర్వీస్ అకౌంట్ మీకు కనిపించదు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంట్. ఓకే, 2012 వర్షన్ ఆన్వర్డ్స్ ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ కి డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఇచ్చింది. లెట్ మీ కాపీ దిస్ నోట్ప్యాడ్. చూడండి, NT సర్వీస్ SQL సర్వర్ ఏజెంట్, SQL సర్వర్ బ్యాచ్ 33, మనం ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో ఆ నేమ్ తో ఒక డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ఓన్లీ వర్క్ ఫర్ SQL సర్వర్. ఈ నేమ్ కూడా కాపీ చేద్దాం, చూడండి, MS SQL Server batch 33. So this is agent service, this is main service. So there are two service accounts required for SQL Server. To run a SQL Server, we need two agents, two service accounts. One is for agent, another one is for database services. This is for agent, we call it as a agent service account. This is database engine, we call it as a main service. Okay, so startup type, okay, leave it as it is. Click on this mark. So why we are checking it, we will discuss in future. Click on next. So feature selection అయిపోయింది, ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. Now come to database engine configuration. So ఎనీ అప్లికేషన్ దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చా? ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఓవర్ దేర్. సో మనకు ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ ఉండి వీళ్ళు మాత్రమే ఎంటర్ అయితే బాగుంటుందా, ఎవరైనా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తే బాగుంటుందా? ఎనీ అప్లికేషన్, ఈవెన్ మీరు వాట్సాప్ కూడా మీరు ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటారు కదా ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ. విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్? హ్యావింగ్ ఏ పాస్వర్డ్ ఈస్ బెటర్ ఆప్షన్ ఆర్ ఓపెన్ సోర్స్ ఈస్ బెటర్ ఆప్షన్? Password is better. Okay, so in the same way for SQL Server also we will provide an authentication mode. There are two types of authentications available. One is Windows authentication mode. Another one is SQL Server and Windows authentication, both modes, mixed mode. What are these modes? Two modes. Let me explain. So Microsoft Windows operating system evardi? Who owned by Windows operating system? Microsoft. Who owned by SQL Server? Again Microsoft. Both are Microsoft products. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ కంప్యూటర్స్ కి మాత్రమే ఉండేది, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కు మాత్రమే SQL సర్వర్ ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేశాడంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ఏ కంప్యూటర్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఏ పాస్వర్డ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? Is it correct or wrong? If you want to enter into a computer, you need to enter a password. Yes. Okay. So for Windows, you must have a password. సో మైక్రోసాఫ్ట్ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చిందనమాట, యు ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ ఏ పాస్వర్డ్ ఫర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Why should you use again another password? You can use same password. You need not to enter your password. ఒక్కసారి మీరు కంప్యూటర్లోకి ఎంటర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా we will consider that password and we will let you in.
మిమ్మల్ని SQL సర్వర్ కి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తాం. వన్స్ మీరు ఒక్కసారి మాత్రమే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విండోస్ అథెంటికేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్. మీ కంప్యూటర్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక్కసారి పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా SQL సర్వర్ కూడా ఎలిజిబుల్. వితౌట్ పాస్వర్డ్ వి విల్ అలౌ యూ. ఎందుకు, అసలు మీరు కంప్యూటర్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటేనే పాస్వర్డ్ టైప్ చేయాలి. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. I am using Linux operating system. Okay. Otherwise, Apple OS, Mac OS. సో ఇప్పుడు లైనక్స్ లో కూడా మనం SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, మ్యాక్ ఓఎస్ లో కూడా SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. అలాంటప్పుడు విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్ వర్కప్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్ మోడ్. సో ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సింది వస్తుంది. సో రైట్ నౌ I am going with Windows authentication mode. I am not changing any default option. Okay. So first time మనం ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ ఉండాలి. I am not giving any ID password, but I am using add current user. Clicking on this option. సో ఎవరైతే ఈ కంప్యూటర్ ని ఆపరేట్ చేస్తున్నారో సేమ్ యూజర్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో GHK హరి, లెట్ మీ ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. మీరు ఏ యూజర్ తో కనెక్ట్ అయ్యారో తెలియనప్పుడు మీరు who am I అని టైప్ చేయొచ్చు. సో యు ఆర్ GHK హరి, దిస్ యూజర్. ఈ యూజర్ ఏంటంటే సూపర్ యూజర్, SQL సర్వర్ అంతటికి హెడ్ ఇతనే అన్నమాట. సో హూ ఎవర్ యు యాడ్ హియర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ సూపర్ యూజర్. He has all permissions. He can do anything in SQL server. Okay. If you want to add more users, you can add from here. So right now I am using only one user, add current user. Okay. Click on next. So feature selection completed, instance configuration completed, server configuration completed, database engine configuration completed. Now we are ready to install. Click on install. Automatically it will be installed. So only 4 major steps are there. What are the 4 major steps? FISD, ISDF. Feature selection, instance configuration, server configuration, database engine configuration. That's it. So after that, everything will be complete. We click on install. Installation will take place. So it may take around 3 to 5 minutes. So మీరంతా కరెక్ట్ గా చేస్తే, if you perform all steps in expected manner, you can see installation successful message. Succeeded message కనిపించిందంటే everything is good. So succeeded రాకపోతే ఏం చేయాలనేది we will discuss later. So basic గా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఇలాగా. Today you will practice this.
installation in your computer. Tomorrow we will discuss more about this. Okay. So మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసాం. ఈ ఇన్స్టాల్ చేసిన SQL సర్వర్ ని కనెక్ట్ అవ్వడం ఎలా? లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. సో నేను ఒక వర్డ్ చెప్పున్నా మీకు ఇంతకు ముందు. SQL, let's assume SQL server is a computer, CPU. So what is monitor? Monitor is SQL Server Management Studio, SSMS. SQL Server లో ఏం జరిగేది తెలుసుకోవాలంటే మనకి SQL Server Management Studio కావాలి. సో ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి? దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. జస్ట్ గో హియర్, టైప్ SQL Server, otherwise SSMS download. Okay, so go to Microsoft site. Download SSMS option is here. Click on here. So it will be shown like this. Click on here. The file will be downloaded. Okay, click on this. So you can see like this. Setup is blocked for me because I already have SSMS in my computer. SSMS is already running. Okay. So first time if you are installing, it will show you only one option install. That's it. You click on install, everything will be automatically done. So after installing SSMS, how to open SSMS? Click Windows button. Come here. Microsoft SQL Server Tools. Okay, this folder you can see Microsoft SQL Server Tools. Click on here. Here you can see SQL Server Management Studio. Right click on this. Click on Pin to Start. Pin to Start కొడితే మీకు ఇక్కడ వచ్చి కనిపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు వెతుక్కునే పని ఉండదు. లేదా నాకు ఇంత ప్రాసెస్ కష్టం అండి అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ విండోస్ బటన్, టైప్ SQL Server. You can see Management Studio. Right click on this. Click on Run as Administrator. సో డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయొద్దండి, కొన్ని పర్మిషన్స్ మిస్ అవుతారు. సో ఆల్వేస్ ఓపెన్ SSMS by clicking on Run as Administrator. So now SQL Server will be open. I mean Management Studio will be open. Okay. By default, it will show you server name, whatever you have installed that one. If it doesn't show you, go here, browse for, click on browse for more, go to database engine. So all the installed servers in your computer will be shown here. So మనం ఏ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాము? SQL Server Batch 33 ఇన్స్టాల్. ఈ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఈ ఆప్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రస్ట్ సర్వర్ సర్టిఫికేట్. ఇది క్లిక్ చేయకపోతే మీకు కనెక్ట్ అవ్వదు. కావాలంటే చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది. Because already I have so many certificates and required things are there for this security. But in real time, if you don't click on this mark, it will not allow you. So click on this, connect. It is connected. This is our SQL Server. SQL Server Batch 33. So ఇది దీన్ని ఇన్స్టాన్స్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ SQL Server Batch 33 instance. Let me connect another instance.
So running లో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ కి మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వాలి. If you don't connect to running instances, it will not allow you. So let me connect to GHK. Okay, it is another instance. So browse for more database engine. I'll connect here. So these are the instances. This is one instance. This is another instance. This is one more instance. So in this way, you can install 50 times in your computer. Let me ask you one straight question. How many named instances can I install in a computer? Can anybody answer this question? How many named instances can I install? How many instances can I install? First, answer this question. How many maximum instances I can install? దీనికి ఆన్సర్ చేయండి. సో ఇనిషియల్ గా ఏంటంటే కొంచెం పబ్లిక్ ఫోబియా, ఫియర్, గ్రూప్ కాల్లో మాట్లాడడానికి కొంచెం ఆలోచించడం అలా ఉంటుంది. అందుకనే నేను ఎవరిని ఫోర్స్ చేయట్లేదు మీరు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడండి అని. సో పోను ఏంటంటే మీరే ఆటోమేటిక్ గా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఇఫ్ ఇంటరాక్ట్ మోర్ యూ విల్ లెర్న్ మోర్. సో మీకు వచ్చినా రాకపోయినా, కరెక్ట్ అయినా తప్పైనా ఖచ్చితంగా చెప్పడం నేర్చుకోండి. మీరు చెప్తే అది తప్పైనా నేను కరెక్ట్ చేస్తా. ఓకే, సో అందరికి తెలుసు ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ హౌ మెనీ మాక్సిమం ఇన్స్టాన్సెస్ కెన్ ఐ ఇన్స్టాల్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్? 50. 50. Very good. So what is named instance? 50. What is named instance? If you give name, that is named instance. What is default instance? If you don't give any name, automatically Default. it will take computer name. That is default instance. చూడండి ఇక్కడ. So GHK is my computer name. Automatically it took this name. This is default instance. All other have computers. GHK slash అని చెప్పి నేమ్ వచ్చింది. సో ఇవన్నీ నేమ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఇది డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఓకే, సో నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ మెనీ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్? How many default instances I can install in a computer? One. 53. Very good. Only one. Okay. Default instance అనేది ఓన్లీ వన్ అన్నమాట. సో ఎందుకంటే కంప్యూటర్ నేమ్ ఒక్కటే ఉంటుంది. సో నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ మెనీ మాక్సిమం ఇన్స్టాన్సెస్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్? 50. 50. Okay. Default instance is 1, maximum is 50. Now answer this question. How many named instances I can install? 50. 50. With Very different names, 50. Very good. This option is very important. So generally students answers this question as 49. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వన్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ వాడాం కదా అంటారు. ఓకే, సో వాళ్ళ ఆన్సర్ కూడా కరెక్టే, కానీ యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఇస్ 50. Without default instance also, maximum you can, all instances you can name it. So if you see this option where we name it, see this. Otherwise here also it can show. So default instance only one time you can choose.
Rest of 49 times if you want to install, you can choose named instance. Otherwise, you can leave default instance. 50 times you can go for named instance. Are you clear? Yes. సో మీకు కావాలంటే మీరు 50 టైమ్స్ నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా 1 టైం డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్ళి 49 టైమ్స్ నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఓన్లీ maximum 2 or 3 instances will be there. 90% ఓన్లీ 1 ఇన్స్టాన్స్ విల్ బి దేర్. ఒక కంప్యూటర్లో ఒక్క ఇన్స్టాన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది 90%. 10% 2 to 3 ఇన్స్టాన్సెస్ చేస్తారు. ఓకే, సో this is SSMS, this is SQL Server instance, and open this, go to databases. Right now we don't have any databases, we have only system databases. So to run the SQL Server needs at least 4 system databases: master database, model database, MSDB, tempdb. Remember this icon? This is database icon. So Arkil వాళ్ళు ఈ ఐకాన్ తో బిల్డింగ్స్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. Okay, if you want to create a user database, right click on databases, click on new database. So for example, I am giving a name of Narayana database. You can name any database. Click on OK. The database will be created. So open this database, go to tables. There are no tables right now. If you want to create a table, right click here, create new table. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం హెడర్స్ ఇవ్వాలన్నమాట, కాలం నేమ్స్. ఇక్కడ మనకు ఒకటి టేబుల్ ఉంది. లెట్స్ సీ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ఏ టేబుల్, కామన్ సింపుల్ టేబుల్. సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, లొకేషన్. సీరియల్ నెంబర్ లో మనం ఏం వాడుతున్నాము? నెంబర్స్ వాడుతున్నాం. సో అంటే ఇంటీజర్స్, INT ఇస్ ఏ డేటా టైప్. నేమ్ లో ఏం వాడుతున్నాం? లెటర్స్ వాడుతున్నాం. క్యారెక్టర్స్, THER ఇస్ ఏ డేటా టైప్. లొకేషన్ లో ఏం వాడుతున్నాము? క్యారెక్టర్స్, CHAR ఇస్ ఏ డేటా టైప్. సో కాలం నేమ్, డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయాలి. గో హియర్, కాలం నేమ్. వాట్ ఈస్ కాలం నేమ్? సీరియల్ నెంబర్. డేటా టైప్ ఈస్ ఇంటీజర్, INT. ఓకే, నెక్స్ట్ నేమ్. సో క్యారెక్టర్, CHAR, క్యార్. ఓకే, నెక్స్ట్ లొకేషన్. ఇది కూడా క్యారెక్టర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్. It will ask you to save. Yes. Test table. I'm giving it. Click on OK. So one table will be created here. Test table. So in the data ఏమైనా ఉందా? Right click on this. Select top 1000 rows. So ఇప్పుడే మనం ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. There is no data in it. If you want to add any data, right click here. Edit top 200 rows. Serial number 1. Name Hari. Location Bangalore. Serial number 2. Name Ravi. Location Hyderabad. Serial number 3. Mahesh. Location KDP. Serial number 4. Raghu. Location Chennai. సో ఇట్లా మనం డేటా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. నౌ లెట్స్ సీ, we have a data. So remember this option, we never create table, we never insert data in. Tables అన్ని ఆల్రెడీ ఉంటాయి. We will manage tables. కానీ for the sake of introduction, I am telling you how to create table and how to insert data in it. Everyone clear? Anybody have any doubts over here? This is user database and these are system databases. Let me stop recording.